Vi har snakket længe om at tage en tur til Gunnebo. Det er sådan, at alle de aktiviteter, som vi laver i Kranforeningen, det er nogle aktiviteter, som kredser omkring sikkerhed. For det er meget vigtigt for os at arbejde for at gøre kranarbejdet mere sikkert. Så der er næsten altid nogle emner, som omhandler sikkerhed. En meget vigtig del af kranarbejdet, det er jo det grej, man bruger, når man skal løfte. Altså alt løftegrej. Og derfor er det jo også noget, der interesserer medlemmerne meget. Hvordan det bruges selvfølgelig, men også hvordan det bliver lavet. Og så har vi faktisk flere gange snakket om, at vi skulle op og besøge en fabrik, hvor vi kunne se, hvordan man lavede løftegrej. Og der har Gunnebo været på tale flere gange. Today we have hosted the Danish Crane Association. It's been a great pleasure showing them the benefits of our Crosby block cam crane camera system, and I encourage that we continue doing these open days and hope to see you all again soon. Today we've had the pleasure to welcome Dansk Kran Forening's members to our Gunnebo Industries plant in Sweden. It's been a very good day, lots of good questions and comments from the members, and they've got the chance to go around in our plant and see all the various steps that go into making a master link, a coupling link, a hook, from selecting the right steel to the forging, to the heat treatment, to the testing and everything that goes into making a high quality lifting products. We really value these events, and it's good to have such knowledgeable lifting professionals here to speak to, and we look forward to welcoming you the next time. Thank you.